sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu lusha lozokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. The matter is therefore postponed to the 14th of March for the start of the bail application. Inkantolo yemantshi yaseThekwini izosilalela ngolwesine oluzayo isicelo sebhayili sabasola abahlanu kwaba isikhombisa abanindekayo ekubulaweni komculo hip hop uKenan aka Forbes nomngani wakhe uTibelo Tips Mutswana. Last night, yesterday, we've taken four more people for questioning. That is 2 males and 2 females between ages 26 and 34. Amaphoyisa ase-Western Cape athi kuphekwa ngembuzo abantu abane mayelana nokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith eSaldanha Bay emasontweni amathathu edlule. Inkantolo yemantshi yaseThekwini sihlonze umhlazi 14 kuNdasa njengosuku lokufaka isicelo sebhayili sabasola abahlanu kwaba isikhombisa abanindekayo ekubulaweni komculo hip hop uKenan aka Forbes aka nomngani wakhe uTibelo Tips Mutswana badutshulwa bangabe ngaphandle kwendawo yokudlela eThekwini ngoNhlolanja nyakenye. Umbuso wengeze amacala amabili kwayilishumi. This court may not be big enough to accommodate all the people who have an interest, and we have agreed that this matter will be moved to court 12 in this building. So the matter is therefore postponed to the 14th of March for the start of the bail application. Inkantolo ibigcwele phama ngesikhathi bevela okwesibili yabasolwa abahlanu kwaba isikhombisa abanindeka ekusocongweni komculi we-hip hop uKenan Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Mutswana. Umbuso wengeze amanye amacala amabili okubalwa kuwona nelokushintshana ngemali ngendlela engekho emthethweni. This is an interesting part of the investigation. It shows that the state, there's somewhere they are going because such kind of evidence, it could be an evidence that requires a lot of work. You need to be able to check and trace how money movement happened. And if they were able to crack on where this money was received, how it was paid, it means we are getting closer to finding the actual truth of what exactly happened. And this is what we want. We want to see the matter moving. We want to see evidence coming to court being tested and this matter be finalized speedily. Kusenjalo sihlehliselwe umhlazi 12 kuNdasa enkantolo yemantshi kaManzini eSwatini isicelo sokubuyiselwa kuleli kwabalisa ababili abanindeka kuleli cala. Usiyabonga noMalusi Ndimande zabakhalela emqashweni wabo osembabane emasontweni amabili edlule. Amaphoyisa ase-Western Cape athi kuphekwa ngembuzo abantu abane mayelana nokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala uJocelyn Smith eSaldanha Bay. Lo mfundi ka-grade 1 unyamalale zi-19 kuNhlolanja. Sekuphele amasonto amabili kuthungathwa uJocelyn Smith owanyamalala emva kokuthi umama wakhe emshiye nesoka lakhe ngenxa yokungaphatheki kahle. Amaphoyisa kanye namalungu omphakathi ayaqhubeka nokuthungatha uSmith kanti amaphoyisa athi sekukhona abane abaphekwa ngemibuzo mayelana nokunyamalala kwengane. Last night, yesterday, we've taken 4 more people for questioning. That is 2 males and 2 females between ages 26 and 34. That the questioning will now lead us to where, if whatever leads that we found, we'll follow those leads. Even the fact that there are people saying that allegedly that the site was sold. Inhlangano engenzi inzuzo ebhekela amalungelo kanye nokuphepha kwezingane iMolo Shongololo nayo ikhathazekile ngalesigameko. In this particular instance, we've seen that this missing child's case has been on social media from the moment go. So we've all received all kinds of reports about this particular child who's gone missing. And I think it also presented to us some of the challenges that we experience when a child goes missing. One is that obviously the family, the immediate family and the community is traumatized when a child goes missing. But secondly, also that there's a lot of misinformation that can spread when a child goes missing. Amaphoyisa athi kungahle kube khona ababoshwayo malungana nalesigameko.
Njengoba nje isigungu esiphezulu se-ANC sisaqhubeka nenguyazana yaso, iphini lokuqala likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Mkonyane uyaqinisekisa ukuthi i-ANC izolikhipha ngoLwesihlanu uhlu lwayo lwamagama abazomela iqembu ePhalamende emva kokhetho. All of us are busy. We had a very productive exercise yesterday, and we are now dealing with our own internal processes. We have a huge number of members of the ANC that have been nominated and those that have met the threshold, and all that we need to do now is to deposit that to the IEC and go and canvass, because anything that does not take us to the voters, all those names will not actually go to Parliament. We need to go and canvass and make sure that the ANC win decisively. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uphinde wagcizelela ukuthi iqembu lakhe lisamile esiphakamisweni salo sokuthi isixazululo sokuthatha empeleni sokuthula empini yase-Middle East ukuthi kuhlonzwe ngokusemthethweni ukuzimela kwela kwa-Israel kanye nelasePalestina. Amalungu asanda kushiya phansi ku-DA yakhale ngokuthi iqembu liyacindezela imibono yabo abahambisana nokwesekwa kwelasePalestina. Enkulumeni yakhe yakamuva ne-SABC uSteenhuisen uphinde wenaba nangamaphuzu ukethwe umqulo zethembiso zabo zokhetho. uSteenhuisen uthi iqembu aligudluki welikushoyo ngodaba lwempi eqhubeka eMiddle East. Ugcizelela ngelokuthi abahambisana nezenzo eziqhutshwa elakwa-Israel ePalestina, kodwa umbono we-DA kulempi ukuthi kutholakala isixazululo sokuhlonza ukuzimela kwamazwe omabili ngokwehlukana. Let me clarify our position, which actually has very little difference from government's official position. We call for a two-state solution with an independent, sovereign, unoccupied Palestine living alongside a secure Israel. That is the only way forward to be able to bring lasting peace in the Middle East. We have condemned Prime Minister Netanyahu's comments when he says that he doesn't believe in the two-state solution. We've consistently said that human rights must be upheld, that the UN resolutions must be upheld, that the International Court of Justice's ruling, which is now international law and forms part of the rule of law, must be upheld. Nesibonelelo sika 350 iDA ifuna ukuthi siguqulwe sihlinzekwe kulabo okunobufakazi bokuthi basebenzisela ukufuna umsebenzi. Turning the 350 rand a month grant into a work seekers grant, which is commensurate on you being able to prove that you're trying to find work and being able to use that money to access transport opportunities. Odabeni lokubambisana namanye amaqembu kuhulumeni, iDA izibophezele ngokuthi ingaxoxisana namaqembu anombono osondelene kulokho abakumele njengeqembu. Njengamanje iDA iyingxenye yesixaxa samaqembu ayishumi anesivumelwano sokubambisana ngenhloso yokugudluza iANC kuhulumeni. Lihlahlisiwe icala lezisebenzi zomasipala waseThekwini ebezivele enkantolo yemantshi yaseThekwini malungana nokwephula umyalelo wenkantolo wokulimaza inqalasizinda njengoba kusaqhubeka isiteleka. Kakhulu bese ngibingelele umbukelo wendaba ngalesi sikhathi impela abasolo abayishumi nantathu bavelile ke namhlanje lapha enkantolo yemantshi yaseThekwini. Uzokhumbula ke ukuthi phela labasolo bazisebenzi zawo umkhandlu udolobha iTheku. Lokhu kulandela ke isiteleka esesiqhubekile ke kusukela ngomhla ka-27 kulenyanga esiphuma kuyona kuze kube namhlanje. Lesiteleka simalungana ka nezisebenzi njoba ke zikhononda ngodaba lwamaholo zithi zifuna ke nazo ukuholelwa ngendlela ke ezinye izisebenzi zemkhandlu udolobha eziholelwa ngayo lapha eNingizimu Afrika. Kulindeleke ukuthi ke baphinde babuyele futhi ke enkantolo ngomhla ka-13 ke kuMarch, nalapho khona ke bezobe sebenza ngokusemthethweni isicelo sabo sebail. Udaba lwengqalasizinda yomkhandlu liyathinteka kakhulu. Eminye imiphakathi lapha eThekwini ayinawo amanzi, sikhuluma nje kanti nodaba futhi ke lukwagesi nalo ke futhi
bathinteka imeya yomkhandlu ke umnumzana uXolisi Khawunda ekhuluma ke nabe zindaba ukushilo ukuthi njengomkhandlu udolobha bazosebenzisana ke namaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi ke bonke abantu abavimbela ukusebenza kwezisebenzi ke zikamasipala bayajeziswa ngalokho futhi baqinisekisa ukuthi kusazoba khona ke futhi nabanye abasahlonzwa ukuthi ke babhekane namacala njengoba sikhuluma nje asibusele intambo kona egoli. Bukela isathiqu ezitolo Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi inkantolo yeManchester eThekwini izosilalela ngolwesine oluzayo isicelo sebhayili sabasola abahlanu kwabayisikhombisa abanindekayo ekubulaweni komculo hip hop uKenan aka Forbes nomngani wakhe uTibelo Tips Mtswana. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Umseshi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uMishek Makhubo uthi akanalo ulwazi malungana nokuboshwa komsolo oqala kuleli cala uMuzi Sibiya. uMakhubo ufakazi oqala kwabathathu obizwe ummeli kaSibiya enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. Umseshi uMishek Makhubo uthi imininingwane yobufakazi ahlinzekwa ngayo mayelana necala lokubulawa kaSenzo Meyiwa yabe ishayisana neyophenyo lwakhe. Lokhu kusho ke malungana nokunindeka komsolo oqala kuleli cala uMuzi Sibiya. Should information bebanayo beyishayisana nalo lwazi mina engilaziyo mayelana nale case. Ukuthi ngeke ngisasho ukuthi bathi ngo number 1 kwenzakalani. Baze bathinta ngo number 5. Number 5 ngiyamazi ke. Ummeli ke kaSibiya uadvocate uThulani Mngomezulu uthi engabe ikhasimende lakhe labe kwamaqala ngokusemthethweni na ngokusocongwa kaMeyiwa. Being the investigating officer of the case was accused number 1 charged formally from the information that were given. But charged with the death of Senzo Meyiwa. Makhubo kophendule ngokuthi wezwa sekushiwo nje ukuthi kunabalisa ababoshwe malungana nokubulawa kaMeyiwa. Ngokwazi wami azange wagcina ngokuboshwa nje kodwa azange ekhotho. So when did you learn that accused number 1 was further arrested on the same allegations? Mina ngazwa nje kuthiwa kunabantu ababoshiwe abawu5 ekhayisini kaSenzo. Inkantolo enqume ukuthi uMngomezulu engabe sambiza uKenel Vincent Lishabane ukuzokuthula ubufakazi kwazise umbuso umfake ohlwini lwawo lo ufakazi. Ilicala ke liyaqhubeka. Iyakhula incindezi ebhekene nosomlomo weParliament uNosiviwe Maphisa Nqakula njengoba amaqembu aphikisayo eParliament efuna kuqaliswe uphenyo ngeinsolo zokufumbathisa ezithinta igama lakhe. Lezi insolo zivezwe elinye lamaphephandaba ngempela sonto ezihlonza ukuthi wayithola imali ngandlela thile engu 2.3 million wamarandi esawungqongqosho omnyango wezokuvikela. uMaphisa Nqakula ebengekho ibambela somlomo ingusihlalo wendlu uCedric Frolic. Abikho kwakhe khange kubatheze mandla amaqela aphikisayo ekuphakamiseni lombandela esithi ikomiti ejongene namaqithiqithi namandla amalungu eParliamente fanele iphande. Of our parliamentary institutions must be safeguarded, and those who are found guilty of corruption must be held accountable. What is most concerning is that these corruption allegations come at a time when the Speaker is facing further allegations of approving a secret 70% salary hike for the STP, Mr. Xolile George. Allegations are too serious to simply be ignored. We should take a stand as the National Assembly, convene all party leaders and chief whips and agree to move an urgent resolution to remove her. Lezamazwe angaphandle iqela leANC livakalise ukuxhalaba yimeko yasePalestina nokufumaneka koncedo. Catastrophic situation is before the eyes of the world, and it is imperative as South Africa that we speak out against what is unfolding and the great harm that is underway in the occupied territories of Palestine.
Tinglula Mamatya wendaba ze-SABC eParliament eKapa. I-ANC ekuruleni icela kube nezinguquko ezikhundleni zobuholi bezombusazwe kulomkhandlu. Ifuna umkhandlu uhlelwe kabusha ngendlela yokuthi iqembu elinezigceme eziningi lingene ohlelweni lokubusa ngokubambisana. Ubudlelwane phakathi kweqembu i-ANC kanye ne-EFF abubuhle. Ngesonto ke lidlula amaqembu amabili atholana phezulu ngesikhathi kunenkulumo mpikiswano yesiphakamiso sokungabethemba ubuholi emkhandlwini nekwaholela ekutheni lamaqembu amabili abambane ngezihluthu. I-ANC ke igxekile lokuphazamisa manje ifuna kulungiswe kabusha umkhandlu. Communities still believe that the ANC is in charge of the municipality. And all the weaknesses, to a greater extent, they are attributed to the ANC through our councillors, when in fact, those that carry the responsibility to see to it that issues that are being raised by our councillors are resolved. They are not assisting to resolve those particular issues. I-ANC ithi idela ubhalisa esimeni esingesihle kusukela ngo-2021 emva kokulahlekelwa izihlalo emva kokhetho lohulumeni bezindawo. Iphinde yazwakalisa ke ukukhathazeka ngokubambezeleka kokwethula kombiko omcwaningi mabhuku omkhulu. I-EFF ithi umbiko kamcwaningi mabhuku uzokwethula emkhandlwini maduze nje. To be available to the public. We've only received it last week, and there's a process in terms of the exhaustion thereof prior to it going to council. Obviously, is that the department must exhaust itself in terms of fully comprehension and the understanding of what the final report of the Auditor General says to the management. As you would note that there are management notes that are attributed to particularly administration. So that's where it's sitting at. I-ANC ibalule izinga eliphezulu longasebenzi kahle ekuxazululeni ukuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Uqhemeke ngeqiwantwala umkhakha wezemidlalo ngokudlula emhlabeni kwengwazi ebholeni usiphiwe Dr Mnandi Mkhonza owagqama kakhulu ngesikhathi egijima eqenjini Kaizer Chiefs phakathi ka-2004 no-2007. uDr Mnandi uphinde wazakhela ugazi ngendlela abehlaziya ngayo enhlelweni zemidlalo zomsakazelo omphakathi SABC. Umkhonza unqotshwe isifo eseyamene nezinso eneminyaka engama-44 ubudala. uPatrick Mayo abegijima kanye noSiphiwe Mkhonza eqenjini Kaizer Chiefs uthi ubesefana nomfowabo kuye. Besefana nomfowethu, yes. Because unofika kwami Chiefs is one of abanye abantu mina welcome Mayo kamnandi, yes. Wangenza ngafila at home, yabona. So bese ngimthatha njengomfowethu. Okhulumela ke iKaizer Chiefs ufisa ukuthi abadlali bamanje baleli iqembu kube khona abaqoqoshayo esizukulwaneni soMkhonza. This is the generation yama players that made our supporters very proud, and we think his spirit is abo Siphiwe Mkhonza sizosiza ukuthi sikhuthaze abadlali ukuthi babone ukuthi Kaizer Chiefs iphuma kude. Umsakazi wezemidlalo eSABC Gloria Brown uthi uMkhonza uzokhumbuleka ngomsebenzi wakhe. Beka umashaya. He always just made things happen. You know, he always looked for the positive. One can confirm that those Mnandi moments that we shared will definitely be missed. Izikwalokho uthi uzomkhumbula njengomngani nezinhlelo abebenazo. I cannot and will not be able to carry forward the dreams that we had, which was together to do an academy, put together an academy, to some point coach together. Rightfully where he's at peace. Umkhonza udlule emhlabeni neminyaka engama-44.
Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Mageba. Yakosokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada kaMaqhoboza. Kuze kube ngokuzayo usale kahle.